Χαλκί Νάξος. Το Χαλκί της Νάξου είναι χτισμένο σε υψόμετρο 280 μέτρα και απέχει 15 χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου. Στην πλατεία του χωριού θα βρει κανείς γκαλερί έργων τέχνης, εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφέ και ζαχαροπλαστεία. Αξιοθέατα αποτελούν η εκκλησία της Παναγίας της Πρωτόθρονης που λειτουργεί από το 1052, ο επιβλητικός πύργος Μπαρότσι του 17ου αιώνα, καθώς και το αρχοντικό που στεγάζει την ιστορική ποτοπία Βαλινδρά, δημιουργό του περίφημου κήτρου της Νάξου. Το μικρό, αλλά μοναδικό κεφαλοχώρι, ξεχωρίζει με τα παλιά του αρχοντικά με τα κεραμίδια, τα κλασικά μπάλκονια με τα χρωματιστά κάγκελα, τις γυρλάντες, τις στέγες και τις πλακόστρωτες αυλές. Παλαιότερα ήταν το οικονομικό και εμπορικό κέντρο του νησιού. Η ευρύτερη περιοχή της Τραγέας έχει χαρακτηριστεί ως μιστράς του Αιγαίου, αφού μέσα στον απέραντο ελαιώνα βρίσκονται περίπου 30 σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες με σπάνιες τοιχογραφίες, επιγραφές και γλυπτά. The village of Halki Naxos is located at an altitude of 280 meters and is 15 kilometers away from the town of Naxos. In the village square, you will find art galleries, restaurants, taverns, traditional cafes and patisseries. Points of interest include the Church of Panagия Pρωτόθρονη, which has been operating since 1052, the imposing Μπαρότσι Tower from the 17th century, and the manor house that houses the historic distillery Vlahandra, creator of the famous Kitro of Naxos. The small but unique village, with its old mansions with tiled roofs, the classic balconies with colourful railings, the garlands on the roofs and the cobbled courtyards. It was previously the economic and commercial centre of the island. The wider area of Tragaia has been designated as the Mistress of the Aegean, as there are many significant Byzantine churches within the vast olive grove, with rare frescoes, inscriptions and sculptures. Follow us on Instagram, at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks&Trips.
Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.